It's a situation I've never been in my career. The convergence of factors that have put us in this situation where we're traveling down here with, 25 is putting on the high end. I think we came with about 23 and then had injuries during the game. And, sometimes with teams from small towns, you see this week 8, week 9, not week 5. And there's been a lot of bad luck and some questionable decisions that were made. And it's put us in this position where it's hard to know where we're going to be in the next week 6, week 7, week 8, week 9 when we got 4 more games in a row. I'm frustrated, but not at the guys who are out here fighting. It takes a lot of courage to get on that bus and come down here when we're in this situation that we're in. And it's a lot of things out of their control, and it is what it is, and we're trying to do the best we can with what we have. Maybe the problem that you have a second team in the Division 3 now. Honestly, that's a huge problem. And I mean, probably controversial to say this is the head coach of the team, but I mean, it has drained our resources when you're a town of 10,000 people with, 35 players, 40 players total, and you have a second team. It's been a drain on our resources, and the plan of the second team working as a feeder for the first team has not panned out. And I don't know if there's much that can be done about it this year. I don't see it as a sustainable model going forward, not in a city that small and a team that small, because it's one thing, maybe we can compete if we have really good luck with injuries. When we have bad luck with injuries, all of a sudden we're 22 players coming down to play an actual football program, playing serious football with 80 guys on their team. And, it's a harsh reality that we are in right now. But a choice has to be made between having 2 bad teams or 1 good team, or 1 competitive team. I'll put it that way. And right now we are struggling with manpower, and it's mid-season. The weather's getting warmer, the games are getting tougher. The injuries we're not gonna grow players out of the dirt. So it is what it is right now. But it's tough. It's very, very frustrating, yes. So the loss of the quarterback alone isn't the problem? Well, no. I mean, obviously, I think, and all credit to Alvaro. He's done an admirable job, and I coached him for years as a quarterback, but he didn't come here to play quarterback. He came here to play some other stuff, and Aaron was our quarterback, so the loss of him is obviously a huge part to the offense, but it's not all of that. When we don't have enough guys, when we can't protect, it doesn't matter if we have Aaron back there, Peyton Manning back there. It's hard to have quality practices. It's hard to have quality reps. It's hard to do the things that we need to do to prepare, let alone get into a game and not have enough substitutions. So yeah, the problem's running deeper than just one player. But obviously, a player like Aaron makes a big difference. How do you go in the next games? You still have to play 4 more, and I think the playoffs. 5 more. The playoffs. 5 more. The playoffs are gone. I mean, it's football. Anything can happen. I mean, I would never throw in the towel and say the playoffs are over, because then why am I here? But at the same time, we are in a structural disadvantage to just about every other team in the league. That's our reality that we got to live in right now. So now it becomes, okay, well, how do we make, as coaches, how do we make these players better every single practice, no matter how many we have there? But as far as how we go forward, I think that there's got to be some tough conversations about, like, what do we do about, we traveled down here with 23 players and we lost at least 2 for some time, so now we're down even more. How do we field a team at this point? It's getting to that, and it hurts to say it out loud, but we have to go have some tough conversations about what we're going to do to prevent that situation where we can finish this season and finish it with some dignity and compete. So yeah, that's a good question. Es war für uns das erste Mal ein wirkliches heißeres Spiel. Das ist natürlich auch etwas ungewohnt, weil alle unsere Game Days waren verregnet, waren teilweise bei 5 Grad. Super für die Zuschauer, für uns war es sehr hart am Anfang auch. Musste man mal auf dem Kunstrasen überleben. Also kann ich mir vorstellen, wie es drüben war, wenn es schon für uns schwer war. Zum Lernen ist für uns, dass wir einfach ein bisschen wie diese vermeintlichen, wenn man als Favorit in ein Spiel geht, das muss man mal auch umsetzen. Ja? Gerade für Teams, so wie bei uns,
das letztes Jahr sich bunt zusammengewürfelt hat, heuer wieder. Und das jetzt nicht die Historie hatte von früher vielleicht, sondern viele Spieler verloren hat und versucht sich jetzt neu zu entwickeln und neu zu darzustellen. Und da ist es gut, dass man solche Spieler hat, die man relativ klar dominiert. Es kommen schwere Spiele auf die Vikings zu. Man spielt noch 2 Teams, die momentan in den Top 4 sind. Noch einmal die Dragons, die Prague Black Panthers stehen noch an, Salzburg steht noch an. Wie gehen wir jetzt in die Rest der Saison dann rein? Ich nehme an, mit viel Optimismus. Ja, also wir können es ja nur Spiel von Spiel, weil es hat sich jetzt gezeigt ein bisschen, dass wir doch eine kleine Zweiteilung der Liga haben, zumindest eine gefühlte. Wir wissen, dass die Ducks das wichtige nächste Spiel ist, weil die Ducks zu gewinnen würde heißen, dass wir zu größter Wahrscheinlichkeit in den Playoffs sind und dann können wir uns weiterhandeln. Und das ist der einzige Fokus, den wir haben. Die anderen Spiele sind ehrlich gesagt so weit weg für mich auch emotional, dass ich nur seit Ducks, eigentlich schon diese Woche haben wir schon begonnen, weil das natürlich der Schlager sein wird in 2 Wochen. Du hast vor der Saison gesagt bei der Pressekonferenz, dass die Ducks für dich da zu dem engeren Favoritenkreis gehören. Jetzt haben sie die Giants gespielt, knapp verloren, sie haben Prag gespielt, knapp verloren, sie haben die Dragons gespielt, knapp verloren. Jetzt haben sie noch eine Chance, die Playoffs zu erreichen. Das ist das Spiel gegen euch. Was muss passieren, damit die Ducks die Vikings schlagen? Ja, ich wünsche den Ducks immer alles Gute, nur nicht in 2 Wochen. Also es soll alles passieren, dass wir gewinnen. Nein, es wird sicher ein tolles Spiel werden, tolle Trainer, viele gute Spieler und ich glaube, das wird für ein Leckerbissen werden für alle. Die Ducks haben im letzten Jahr auch sehr viel Pech gehabt in den Spielen. Deswegen sehe ich sie noch immer groß an, weil sie gegen jeden bis zum Ende mitgespielt haben. Und wenn man dann kurz vor Schluss dann noch einen Touchdown bekommt, es ist halt so im Football. Ich hoffe, dass diese Geschichte weiter bleibt für sie und wir gewinnen dann am Ende. Aber es ist für uns eine ganz harte Nuss und wir werden uns, glaube ich, gut vorbereiten darauf.